So on individual muscle power examination, the weakness is more prominent in the over the whole lower limbs. So I'll examine the jugs of these patients now. Doing the knee jerks. বাবা আমি এটা দিয়ে আপনার এখানে একটু আঘাত করবো, আপনি ব্যথা পাবেন না। The jerks is absent. বাবা আপনি একটু এরকম করেন তো, হাত দুইটা, হ্যাঁ আমি 1 2 3 বললে আপনি এটাকে টান দিবেন। হ্যাঁ 1 2 3 1 2 3. The jerks are still absent even after reinforcement. 1 2 3 1 2 3. আবার ই করেন, 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 বললে আবার টান দিবেন। হ্যাঁ 1 2 3 1 2 3. The jerks are absent in the knee jerks and ankle jerks are absent. Now I'll do the plantar examination. বাবা আমি এই চাবি দিয়ে আপনার পায়ের তালুতে একটু খোঁচা দিব, আপনার একটু অস্বস্তি লাগবে কিন্তু আপনি ইয়ে পাবেন না, ক্ষতি হবে না এটা। The plantar is absent in right lower limb. Which is also absent in both. So absent plantar. Yes, sir. Okay. So now I'll do the nervous system examination of the lower limb. First, I'll do the task fine test. So you are going to examine the sensory system. Sensory system. Okay. তো আমি এই তুলা দিয়ে আপনার এখানে একটু চার্জ করছি, আপনি টের পাচ্ছেন? টের পাচ্ছেন? টের পান? চোখ বন্ধ করেন তো, আপনি টের পান? এখানে টের পান? টের পান না? ওকে। আমি আপনার পায়ে এটা দিয়ে টাচ করব, আপনি এইখানের মতো টের পান নাকি কম পান বা বেশি পান, না হলে না পান সেটা আমাকে বলবেন। হ্যাঁ আপনি চোখটা বন্ধ করেন একটু, টের পান? টের পান? টের পান? টের পান? এখানে টের পান? আচ্ছা এখানে কি টের পান? এখানে টের পান? টের পান। এটা থেকে কম এখানে টের পান? এখানে টের পান? এখানে টের পান? একটু ব্রড বেস করেন, ব্রড বেস করতে, স্যার ব্রড বেস। জি স্যার। টের পান? এখানে টের পান? উপরে ইন্টারেক্ট আছে, আমি আই উইল ডু দ্য, এখানে কি টের পান? এখানে টের পান? হালকা টের পান। আচ্ছা এই যে এখানে দেখেন তো, টের পান? আচ্ছা টের পান? টের পান না? টের পান? কোন পায়ে? টের পান? টের পান? টের পান?
এখানে কপালের মতো, এখানে এখানে কপালের মতো। এখানে কি টের পান? পাওয়া যায় না? এখানে টের পাওয়া যায়? এখানে টের পাওয়া যায়? এখানে টের পাওয়া যায়? এখানে টের পান? হালকা টের পাচ্ছেন। কপালের মতো না কপালের থেকে কম? কপালের মতো পাচ্ছেন না? আচ্ছা, এখানে এখানে টের পাচ্ছেন না? এখন পাচ্ছেন। টের পাচ্ছেন? কপালের মতো? কপালের মতো পাওয়া যায় না, না? এখানে So patient having sensory impairment, both fine touch and pinch and sensation, and as well as in the fine touch. Okay. Yes, sir. Okay. বাবা একটু দেখেন তো, এই যে এদিকে তাকান একটু, আমার দিকে চোখ দিয়ে দেখেন। এটা হচ্ছে আপনার উপরের দিকে, এটা হচ্ছে নিচের দিকে। আপনি চোখটা বন্ধ করেন এবার, করেন। কোন দিকে? নিচের দিকে। এখন কোন দিকে? নিচের দিকে। কোন দিকে? উপরের দিকে। এখন নিচের দিকে। এখন নিচের দিকে। So is it okay? Yes, sir. Yeah, position is sense of position is okay. Now I'll examine the sense of vibration. বাবা একটু তাকান। এটা হচ্ছে আমি এটা আপনার কপালে ইয়ে করবো, আপনি এই জায়গায় একটা কাঁপুনি টের পাবেন। কাঁপুনি টের পাওয়ার পর আমি আপনার পায়ে এখানে একটু ধরবো, আপনি কি কাঁপুনি টের পাচ্ছেন কিনা আর পেলে এই কপালের মতো পাচ্ছেন কিনা সেটা আমাকে একটু জানাবেন। হ্যাঁ, পাওয়া যায় না? আচ্ছা, আপনি চোখ ইয়ে করেন, টের পান? পাচ্ছেন না? টের পান? কাঁপুনি টের পান? কাঁপুনি টের পান না? কাঁপুনি টের পান? কাঁপুনি টের পাচ্ছেন না? টের পাচ্ছেন? টের পাচ্ছেন? টের পাচ্ছেন? এখন টের পাচ্ছেন? টের পাচ্ছেন? So patient having sense of loss of sense of vibration in the distal part of the lower limb. Okay, fantastic. Proceed. Sensory nervous coordination. বাবা এদিকে তাকান, আপনি হচ্ছে এই পাটা এইখান থেকে এইদিকে পর্যন্ত ইয়ে করবেন, হ্যাঁ, আর চোখ বন্ধ করেন। এই পাটা দিয়ে করেন তো। Sir, sir. So I want to examine the gait of this patient and upper limb of the neurological examination of the upper limb. Okay, you can check gait and anything. And so I also Rhombargism. Rhombargism. Yes, check the rhombargism first. উঠেন তো, উঠতে পারবেন? নিচে নামতে পারবেন? এটা সেন্টার করে না, সেন্টার করা দরকার নেই। সেন্টার করে না। একটু দাঁড়ান, পাটা একটু এরকম করে দাঁড়ান। ওকে, পাটা একটু এরকম করে দাঁড়ান।
চোখটা বন্ধ করেন একটু। ইয়ে করে ছেড়ে দেন, সমস্যা নেই, আমরা ধরবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, একটু হাঁটেন। আপনি পায়ের দিকে ফোকাস করেন। Okay. So thank you. Up to this point, after Shupar, up to this point, এইদিকে শুয়ে পড়েন। what is your differential diagnosis, Dr. Debashish? Tell me. The nervous system examination of the lower limb of these patients revealed there is, as there is gross atrophy and fasciculations and lower motor type, and there is absent of the jerks and plantar also absent, and there is this. I think so. This is a lower motor type of neural lesions in the lower limb with sensory impairment. So sensory impairment is there. Is there. Dr. Rohim, please ask him question. Yeah, hand mic then, hand mic then. So Devashish, what is your clinical impression after examining the patient? Sir, my clinical impressions is, sir, a lower motor type of neural lesion in the lower limbs with sensory impairment of touch and position vibrations, sir, as this could be due to multifocal motor neuropathy with sensory impairment, or this could be CIDP. And sir, I have some other differentials like, sir, spinal muscular atrophy, sir, or this could be, sir, if the patient is diabetic, then this could be diabetic neuropathy, sir. Diabetic neuropathy. So, What relevant do you want to examine? If this is a case of diabetic neuropathy. Diabetic neuropathy, sir, I want to check the, sir, fundus of this patient. I also want to do the urine examination for any microalbuminuria or anything else. Also, I also want to do the upper limb examination of this patients, the nervous examination of this upper limb of these patients. And so, You also mentioned this is a case of CIDP. How you will? Is there any clinical history that could guide you? This is a case of CIDP or any other clinical clue? Sir, I didn't take any history from this patient, but the clue that the patient is emaciated and this patient is grossly tachypneic, sir. So this could be any, if there is any underlying malignancy, this and other any chronic disease, this could lead to CIDP patients of this patients. So patients could be, sir, a case of motor neuron disease, that is lower motor neuron type of varieties, that is progressive muscular atrophy with, sir, plus syndrome. That. Thank you, Debashish. Look at the patient. বাংলায় বলি না, আপনি ইয়াটা উঠান, এটা কাপড়টা উঠান. So this patient, if you see clearly, patient having multiple আপনার pigmented lesion, Yes, sir. the all over the lower limbs. Lower Can you limbs. see it? Yes, sir. So what is this? What do you think this is? What is the why patient having multiple pigmented lesion with some atrophies in the skin and scar marks are there? So what do you think? What happened here?
This could be, sir, if the patient is diabetic, this could be due to diabetic So absolutely, dermopathy. this is nothing other than diabetic dermopathy. Derm- So patient having diabetes, diabetic dermopathy, Yes, ask the patient whether he is having diabetes or not. Ask him. বাবা আপনার কি ডায়াবেটিস আছে? The patient কতদিন having আগে ধরা পড়ছে এটা? patient having diabetes. Okay. So in a patient with diabetes, and you find the features of wasting of the muscles as well as sensory impairment. You have fine touch problem as well as you have found good touch problem and as well as patient with sense of vibration lost. vibration loss and So what type of lesion now? Do you want to reshuffle your diagnosis? sir, I want to go with sir diabetic nephropathy of this patient. Diabetic neuropathy. So diabetic sir, neuropathy. sorry, sir. তাহলে আমরা যদি একটা চিন্তা করি যে পেশেন্টের এখন দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের ডায়াবেটিক ডার্মোপ্যাথির ফিচার আছে, পেশেন্টের মাসল উইকনেস আছে, পেশেন্টের সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট আছে, সো ইটস এ মিক্সড ভ্যারাইটি, রাইট? Yes, sir. Mixed variety of neuropathy. Neuropathy. So how will you differentiate a mixed variety of neuropathy versus sensory neuropathy versus a motor neuropathy? How will you differentiate clinically in a patient? So this is a Clinically, sir. mixed variety. This is a motor and sensory both involved, right? Yes, sir. So how will you engage with a patient with either sensory neuropathy or motor neuropathy or mixed sensory motor neuropathy? Sir, the motor, মানে sir, motor neuropathy, sir, yes, in motor neuropathy there will be no sir, sensory involvement like sir fine touch or So in a patient of motor neuropathy, There will patient will have weakness of the both lower limbs. lower limbs. Yes, sir. As we are examining the lower Lower limbs, limbs. so patient have weakness of the both lower Lower limbs, limbs. but all the sensory system will be normal. Intact. Yes, sir. That is called motor Motor neuropathy. neuropathy. And in case of sensory neuropathy, Patients will have normal power and normal power. Patient Yes, sir. will have a normal functioning power, And normal motor reflexes. power, but there will be sensory impairment. and tingling and numbness sensations. Then that is sensory sensory neuropathy. neuropathy. And now your patient having both motor and sensory neuropathy. Neuropathy. What are the now change the differentials? So one is diabetic neuropathy. Next, Sir, multiple. why are you finding this? No, this is in case of multifocal motor neuropathy. Multifocal motor neuropathy, there's a asymmetrical presentation of the motor neurons. Asymmetrical presentation, especially in the early part of the disease, patient having asymmetrical motor weakness, that the patient have no sensory involvement. In your patient, you are getting the sensory involvement. So multifocal motor neuropathy is not the choice of differential diagnosis in this case. So what are the other scenarios that may come into the party? Vitamin B12 deficiency that Vitamin causes deficiency. subacute combined degeneration of the So no subacute combined. So you have mentioned the combined degeneration. degeneration. So there is no combination. Patient have no plantar extensor. Yes, sir. So there is no upper motor neuron lesion. You are getting Lower the motor and lower motor and as well as sensory. sensory. So you are not getting that. This is not a subacute combined disease. Subacute combined disease, you should have get a plantar extensor. You didn't get it. Yes, sir. Patient having plantar as well as knee and ankle jack would have been absent, and there be plantar extensor, Yes, sir. and there is a sensory globe and stroking pattern, sensory impairment. Yes, sir. That could have been. And another differential diagnosis is paraneoplastic picture. Yes, sir. So diabetes, paraneoplastic picture, that is that will give sensory motor neuropathy. Yes, sir. Okay, Yes, sir. and sometimes since chronic renal disease, that will also give sensory motor neuropathy. Okay, so in this patient, so we are thinking that the patient having diabetic neuropathy. Yes, sir. Diabetic neuropathy is the first, as patient also have other features. So why this patient have developed peace cavus? Sir, this could be due to sir gross wasting of this. Absolutely. This when this peripheral neuropathy is very severe, then you will get atrophy of the muscles of the soul, and it appears to be a case of peace cavus. This is a peripheral neuropathy is one of the important cause. Yes, sir. Okay. Yes, sir. When your peripheral neuropathy features of wasting, peace cavus, and jerk absent, so one of the important DD is Friedreich's ataxia. Friedreich's ataxia. That's one of the important DD. Yes, sir. But in the background of diabetes and diabetic
dermopathy, Dermopathy. your diagnosis should be diabetic neuropathy. Okay? Yes, sir. So any question from the students who are still in the Zoom link? Do you have any question, Polash? Any question from students who are watching this video? He stated there is also a fasciculation. How you can explain this fasciculation? Yes, this is yeah, obviously this is a fasciculation. He got fasciculation. In case of fasciculation, the lower motor neuron lesion, peripheral neuropathy is also a kind of lower motor neuron lesion. Peripheral neuropathy is also a kind of lower motor neuron lesion. So gross peripheral neuropathy, you may get some fasciculation there. Thank you, sir. But when you talk about fasciculation, it indicates you are heading towards the motor neuron disease. But in case of peripheral neuropathy, there's a gross wasting and there can be fasciculation as it is a lower motor neuron lesion. Any question? স্যার চ্যাট বক্সে একটা কোশ্চেন স্যার চ্যাট বক্সে একটা কোশ্চেন ছিল Sure. সেটা হচ্ছে যে কোশ্চেনটা আমি ঠিক বুঝি নাই যে মাসেল পাওয়ার কত থাকলে আমরা গেট এবং রম্বার্গিজম দেখবো না, এরকম কোনো বিষয় আছে? অবশ্যই। No, it's a very good question. The patient having power হচ্ছে 2/2, Five. 2/5, but I think patient have a 3/5. Patient আমরা দেখলাম কি পেশেন্ট কি করতেছে, পেশেন্টের হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন দেখাতে পারতেছে, অর্থাৎ পাটাকে সামনে এনে সে ধাক্কা দিতে পারতেছে, তার মানে হচ্ছে কি at least 3. So in 3 patient can stand. এবং দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্ট কি পেশেন্টের রম্বার্গিজম প্রেজেন্ট, যে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ইজ প্রেজেন্ট, রম্বার্গিজম উইল বি প্রেজেন্ট। আপনারা যদি খুব ভালো করে খেয়াল করতেন আপনি দেখতেন যে পেশেন্টের পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথিতে কিন্তু পেশেন্টের একটু হাই স্টেপিং গেট থাকে, হাই স্টেপিং গেট থাকে। সো আমি এরকম রিমার্কেবল হাই স্টেপিং গেট আসে নাই, কিন্তু এটা কিন্তু পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হাই স্টেপিং গেট থাকে এবং পেশেন্টের আর কিন্তু আপনি দেখলেন যে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথিতে পেশেন্টের রম্বার্গিজমও থাকে। As the patient having all the signs symptoms of lower motor neuron type of lesions and patients having diabetes, so can we give a diagnosis of motor neuron disease lower motor variety with diabetic neuropathy? So this is a very unhealthy it would be, as because there is a patient having sensory impairment. On the background of sensory impairment, it's very difficult to declare as a case of motor neuron disease. আপনি বলতে পারেন যে স্যার মোটর নিউরন ডিজিজ প্লাস হচ্ছে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি কম্বিনেশন। সো পরীক্ষা হলে এই ধরনের কম্বিনেশনের কথা বলাটা আমি মনে করি এটা সঠিক কাজ না। এই ধরনের কম্বিনেশনের জন্য টিচাররা এত কঠিন কেস আপনাকে দিবে না। যখন আপনি দেখবেন যে লোয়ার মোটর নিউরন লিশন আছে, পেশেন্টের হচ্ছে গিয়ে ডায়াবেটিক পিকচার আছে, পেশেন্টের হচ্ছে গিয়ে সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট আছে, পেশেন্টের হচ্ছে গিয়ে সেন্স অফ ভাইব্রেশন অ্যাবসেন্ট আছে, almost certain your patient is suffering from diabetic neuropathy. Any question from anyone? স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল হচ্ছে এটা সিআইডিপি ডিফারেনশিয়াল হতে পারে কিনা? Absolutely. This is CIDP. It could be a case as because patient having gross wasting, patient having motor neuropathy, and patient could have a motor weakness. এবং কিন্তু এই পেশেন্টটা সিআইডিপি বলার বিপক্ষের পয়েন্ট হচ্ছে পেশেন্ট ডু নট হ্যাভ এনি, পেশেন্ট হ্যাভ সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট। সিআইডিপিতে কিন্তু সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট এর থাকে না, এটা ডিমাইলেটিং লিশন। সুতরাং সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট ভেরি আনলাইকলি ইন কেস অফ সিআইডিপি। স্যার আরো দুটো ডিফারেনশিয়াল দুইজন পুট করেছে, এগুলো নিয়ে আপনি একটু ডিসকাস। একটা হচ্ছে হেরিডিটারি সেন্সরি মোটর নিউরোপ্যাথি আর একটা হচ্ছে ফ্রেড্রিক অ্যাটাক্সিয়া। দুইজনেই জানতে চেয়েছে এই দুইটা ডিফারেনশিয়াল আসবে কিনা। Hereditary sensory motor neuropathy is also one kind of lesion where you can get this problem, but in that case patient have a feature of familial problem. Patient have a family hereditary problem is there. Look, আপনি দেখেন যে patient is a bearded person, patient having diabetes for very long years, and patient having sensory impairment. So in that sense I think আমরা hereditary sensory motor neuropathy আমাদের আসলে না রাখাটা ভালো হবে। It should be in the case of young patient. Patient is in his 5th decade. Patient also in his 5th decade. সুতরাং এরকম 5th decade এসে hereditary sensory motor neuropathy রাখাটা খুব difficult, right? Yes, sir.
Any question? স্যার CIDP তে কি স্যার ভাইব্রেশন পজিশন ব্যাখ্যা করা যাবে স্যার? সেন্স CIDP তে ভাইব্রেশন সেন্স অফ এটা আসলে ডিমাইলিনেশন হয়। সেন্স অফ ভাইব্রেশন আর পজিশন কিন্তু এখানে তেমন খুব বেশি একটা কিছু বলা নাই, কিন্তু সেন্স অফ ভাইব্রেশন এন্ড পজিশন সেন্স আসলে CIDP তে কিন্তু আপনার চলে যেতে পারে, কিন্তু এখানে কিন্তু খুব বেশি রিমার্কেবলি কিন্তু CIDP তে যে ডিমাইলিনেশনে সেন্স অফ ভাইব্রেশন আর্লি ফেজে কিন্তু যাওয়ার কথা না, সেন্স অফ ভাইব্রেশন পজিশন সেন্স। এই পেশেন্টের তো ভাইব্রেশন পজিশন লস আছে, তাহলে কি আমরা ভাইব্রেশন CIDP লস আছে কিন্তু পজিশন সেন্স ঠিক আছে। জি ভাইব্রেশন লস আছে। এনি স্যার আরো 4-5টা ডিফারেন্সিয়ালস বিভিন্ন জন পুট করেছে, and then সেটা হচ্ছে স্যার ভাস্কুলাইটিস, ফ্রেডরিস অ্যাটাক্সিয়া, লাম্বার রেডিকুলোপ্যাথি, মাল্টিপল মাইলোমা, ড্রাগ, পয়জন, এটসেট্রা এটসেট্রা, এগুলো ডিফারেন্সিয়ালস হতে পারে কিনা? আমি 2-3 জনেরটা একসাথে বললাম। আসলে আপনার ভাস্কুলাইটিস আপনার রাখাটা আমি মনে করি এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে সঠিক না, কারণ ভাস্কুলাইটিসের আসলে এইখানে আমি মনে করি ওভার এনথুসিয়াস্টিক ডায়াগনোসিস এটা হবে। এই ধরনের কথা পরীক্ষা হলে ভাস্কুলাইটিস বললে এটাকে আসলে কেউ কোনো পছন্দ করবে না। ভাস্কুলাইটিস থেকে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলতে চাইলে আমাদেরকে অন্যগুলিতে চলে আসতে হবে আপনার আপনি কি বলে মাইক্রোস্কোপিক পলিঅ্যানজাইটিস এগুলিতে চলে আসবে, জিপিএ তে চলে আসতে হবে, হ্যাঁ ওয়েজনার্স গ্যানোমেটিস এগুলিতে চলে আসতে হবে। তাহলে আমার মনে হয় যে এই ধরনের ডায়াগনোসিস এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি মনে করে দেওয়া ঠিক না। যখন আমরা লোয়ার লিম্ব উইকনেস দেখতেছি যে ডার্মোপ্যাথি আছে পেশেন্টের, তখন আমরা আমাদের অবশ্যই সিম্পল ডায়াগনোসিস কমন জিনিস কমনলি চিন্তা করা উচিত। আমি মনে করি যে কেউ ভাস্কুলাইটিস থেকে নিউরোপ্যাথি আপনাদের এরকম পজিশন পরীক্ষা দেওয়াটা ভেরি আনলাইকলি। এবং আপনার যেটা বলছে ফ্রেডরিক্স অ্যাটাক্সিয়াতে আসলে আরো আর্লি এজে হইতে পারতো পেশেন্টের ফ্রেডরিক্স অ্যাটাক্সিয়া, এটা ফ্রেডরিক্স অ্যাটাক্সিয়ার সমান না। স্যার লাম্বার রেডিকুলোপ্যাথির মাল্টিপল মাইলোমা স্যার এক লাইনে বলে দেন। রেডিকুলোপ্যাথিতে পেশেন্টের কিভাবে রেডিকুলোপ্যাথি তো ইউনিল্যাটারাল হইতো, পেশেন্টের তো এটা বাইল্যাটারাল সিমেট্রিক্যাল, সো রেডিকুলোপ্যাথি ইজ আনলাইকলি। মাল্টিপল মাইলোমাতে আসলে এটা পোয়েম সিনড্রোম আছে একটা, সেইখানে এরকম একটা সেন্সরি পলিনিউরোপ্যাথি হইতে পারে পোয়েম সিনড্রোমে, হ্যাঁ সেইখানে মনোক্লোনাল গ্যামোপ্যাথির একটা ফিচার আছে পোয়েমের এমএ মনোক্লোনাল গ্যামোপ্যাথি। উনি সম্ভবত মাল্টিপল মাইলোমার নাম বলে আসলে উনি পোয়েম বলতে চেষ্টা করছেন। পসিবলি স্যার, যদি পোয়েম বলে থাকেন তাহলে ইট ক্যান বি, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অর্গানোমেগালি থাকতে হবে। পোয়েম বললে অর্গানোমেগালি থাকতে হবে, কিন্তু যেহেতু পেশেন্টের এখানে আমরা আসলে উনার দিকে উপরের দিকে উঠতে দেই নাই, ইটস এ ভেরি রেয়ার ডায়াগনোসিস পোয়েম সিনড্রোম। স্যার এই পেশেন্টটা কোশ্চেন আছে, জি বলেন স্যার। এই পেশেন্টটা তো স্যার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি মিক্স ভ্যারাইটি, তাহলে স্যার আপনি স্যার মানে 2 থেকে 3টা বলেছেন, আপনি প্রথম 3টা বলে কোনটা বলবেন স্যার? মানে আমাদের জানা ইচ্ছা স্যার। আমি মনে করি যে আপনার সবার প্রথমে আমরা বলবেন যে পলিনিউরোপ্যাথি ডিউ টু মোস্ট লাইকলি ডায়াবেটিস, এটা বলে আমি মনে করি আপনাদের থেমে যাওয়া উচিত। তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষা হলে যে হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার, তখন প্রথম কোশ্চেন হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার, তখন আপনারা বলবেন যে পেশেন্ট হ্যাভ ফিচার্স অফ ডায়াবেটিক ডার্মোপ্যাথি, পেশেন্ট হ্যাভ সেন্স অফ, আপনি জানেন যে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথিতে সর্বপ্রথম ভাইব্রেশন সেন্স লস হয়। পেশেন্ট কিন্তু ভাইব্রেশন লস আছে, পেশেন্টের ফাইন টাচ এবং ক্রুড টাচ লস আছে, জার্ক অ্যাবসেন্ট আছে। তাইলে এই প্রেক্ষাপটে আপনি পেশেন্টকে বলবেন যে স্যার এটা ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি হচ্ছে কি আপনার মোস্ট লাইকলি। এরপরে যদি স্যার বলে হোয়াট আর দ্য আদার ডায়াগনোসিস, তখন পেশেন্টকে আপনি যদি দেখেন পেশেন্ট অত্যন্ত লিন এন্ড থিন, তখন আপনি বলতে পারেন যে প্যারানিওপ্লাস্টিক পিকচার, এটা দিয়ে আপনি একটা কথা বলতে পারেন। আমি মনে করি ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি যখনই বলা হবে এরপরে স্যার ডায়াবেটিক সংক্রান্ত কোশ্চেনই আপনাকে নিয়ে যাবে এবং প্যারানিওপ্লাস্টিক বলতে পারেন, সেখান থেকে আপনি আসতে পারেন। আমি মনে করি সিআইডিপি বা আপনার মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথি, এটা যেহেতু সিমেট্রিক্যাল, মাল্টিফোকাল মোটর নিউরোপ্যাথিতে অ্যাসিমেট্রিক্যাল প্রেজেন্টেশন ইনিশিয়ালি, এবং ওইখানে কিন্তু সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে না, এই জন্য মাল্টিফোকাল নিউরোপ্যাথি আপনাদের আশা ঠিক হবে না। স্যার সিকেডি বলতে পারবো স্যার? ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এরকম হতে পারে, বোথ সেন্সরি মোটর নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করতে পারে,
সেটা বলতে পারেন আপনি, সেটা বলতে পারেন, এটা আসতে পারে, কিন্তু it's very unlikely. CKD তে একদম সিভিয়ার ওয়াস্টিং হয়ে পেশেন্টের সেন্সরি মোটর নিউরোপ্যাথি, it's a very rare finding, বুঝছেন? এরকম ফাইন্ডিং সাধারণত আসে না। স্যার সিকিডি তো কজ কিন্তু আপনার বইতে লেখা আছে, বইতে লেখা আছে এটা, স্যার সিকিডি তো বইতে মানে লেখা আছে, কিন্তু আমি বলবো যে আপনি ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি বলার পরেই আপনি দেখবেন যে পরীক্ষা এখানে আপনার স্টপ হয়ে যাবে। স্যার সিকিডি ইজ মানে জাস্ট লাইক এ কজ, মানে এটাকে ডিফারেনশিয়াল বলা কি ঠিক হবে কিনা স্যার? কোনটা সিকিডি সিকেডি? ইটস এ কজ স্যার, জি স্যার, এটা কজ, এটা তো ডিফারেনশিয়াল কানা ঠিক হবে স্যার সিকেডি এটা অনলি সিকেডি থেকে এরকম ঘটনা ঘটবে এটা আনলাইকলি, কারণ ডায়াবেটিস অলসো কজেস সিকেডি। ডায়াবেটিস ইজ ইটিওলজি ফর সিকেডি, শুধু সিকেডি থেকে, কারণ হাইপারটেনশন সেখান থেকে সিকেডি ডেভেলপ করছে, বা গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস প্রাইমারি জিএন সেখান থেকে সিকেডি ডেভেলপ করছে, সেই পেশেন্ট কিন্তু এরকম ডেভেলপ করা খুব আনলাইকলি, কিন্তু বইতে লেখা আছে খুব আনলাইকলি। ডক্টর সুমন কুমার রে, আপনি হাত তুলেছেন, কোশ্চেনটা করেন স্যার। আমরা মনে হয় এই ওনার কোশ্চেনটা নিয়ে এই কেসটা ক্লোজ করি। আমাদের আরো তো কেস আছে। সুমন বলেন, সুমন বলেন। আসাদুল্লাহ সাহেব একটু পরে বলেন। হ্যাঁ স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি বলেন স্যার, এখানে যে পেশেন্টের লোয়ার মোটর নিউরন লিশন এবং স্যার ডেফিনেটিভ সেন্সরি লস আছে, কারণ স্যার ক্লিনিক্যাল ইমপ্রেশন যদি আমাকে স্যার জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আমি স্যার এক কথায় কি বলবো? ক্লিনিক্যাল ইমপ্রেশনে বলবেন যে আমরা যে I am getting sensory motor neuropathy. I am a sensory motor neuropathy. I am getting sensory motor neuropathy. Patient having motor weakness, as patient having muscle weakness, a patient absent jerk, and patient having sensory impression. So I am getting sensory motor neuropathy. That will be your impression. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমরা মনে হয় পরের কেসে যাই। Thank you, Dr. Devashish. Thank you for your wonderful workout. CIDP কি purely motor? CIDP usually patient having motor neuropathy. CIDP usually motor neuropathy. Though patient আসলে কিন্তু sensory impairment তেমন একটা থাকে না CIDP তে। CIDP AIDP এর একটা পার্ট হচ্ছে CIDP, তাই না? AIDP এর পরে CIDP তে চলে যায় পেশেন্টের, যদি 8 সপ্তাহ বেশি থাকে, তাই পেশেন্টের ডিমাইলেটিং লিশন। স্যার কিন্তু আমার তো মোটরের পাশাপাশি সেন্সরি পাই CIDP তে। হ্যাঁ স্যার আমার তো সেন্সরি ইমপ্রুভমেন্টও পাইছে CIDP পেশেন্টে। হ্যাঁ, সে CIDP তে সেন্সরি পাইতে পারেন আপনি, যেমন আপনি AIDP তো মাঝে মাঝে সেন্সরি ইমপ্যায়ারমেন্ট পাইতে পারেন, কিন্তু অ্যাডভান্স স্টেজে আপনি পাইতে পারেন, যেহেতু এটা অনিয়ন বাল্ব অ্যাপিয়ারেন্স বায়োপসিতে আসে, তাই না? পেশেন্টের কিন্তু CIDP তে সামটাইম সেন্সরি, কিন্তু এইটা আমরা যেমন AIDP তে সেন্সরি কিছু ইমপ্যায়ারমেন্ট পাই, AIDP তে পাই না তা কিন্তু না। AIDP তে পাই, কিন্তু গ্রসলি কি আমরা বলি যে AIDP তে আপনার বা গুইলেনবারি সিনড্রোমে সেন্সরি ইমপ্যায়ারমেন্ট হয়? যদি সেন্সরি ইমপ্যায়ারমেন্ট বল থাকে তাহলে কি আমি গুইলেনবারি বলা আমার জন্য সহজ হবে? অবশ্যই না স্যার, অবশ্যই সহজ হবে না কিন্তু। থ্যাংক ইউ। লাস্ট একটা কোশ্চেন স্যার, মানে একটু জানার জন্য বললাম স্যার। স্যার যেমন হচ্ছে AIDP তে আমাদের স্যার মানে স্টেরয়েডিক মানে গ্লুকোকর্টিকয়েডের কোনো রোল নাই, কিন্তু CIDP তে আবার খুব ভালো রেসপন্স করে। এর পিছনে ব্যাখ্যাটা কি হতে পারে স্যার? এই ব্যাখ্যাটা কি হতে পারে স্যার? আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে আপনার CIDP একটা ক্রনিক ইনফ্লামেটরি, তো ইনফ্লামেটরি লিশন, এবং আপনি CIDP যদি আমি চিন্তা করতাম এখানে, তাইলে আমি পেশেন্টের একটা CSF স্টাডি করতাম টু সি দ্য পেশেন্ট হ্যাভ হাই প্রোটিন ভ্যালু, রাইট? যদি এরকম আমরা পাইতাম, এরকম হইতে পারে, ডায়াবেটিসের টপেও CIDP হয় না তা না, আমরা দেখেছি এইসব কেস, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে খুব অ্যাগ্রেসিভ পেশেন্ট আগাইতে থাকে পেশেন্টের CIDP। তো সেই ক্ষেত্রে স্টেরয়েড দিলে, যেহেতু ইনফ্লামেটরি লিশন, সেই ক্ষেত্রে CIDP তে বলছে যে আপনি স্টেরয়েড দেন, স্টেরয়েড ইজ চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট, আর AIDP তে হচ্ছে IVIG। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমরা পরেরটাতে যাই। ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস, আপনারা প্রশ্ন করতে চাইলে একটু হাত তুলেন, এভাবে করলে আমাদের থ্যাংক ইউ। ইয়াটা নষ্ট আমরা এখন একটু কেসটা চেঞ্জ করে আরেকটা কেসে নিয়ে আসি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। জি স্যার। মাছটা খুলে দেন।
আপনারা সবাই এই কেসটা দেখেন, এবং আমি মনে করি এই কেসটা যদি পরীক্ষাতে এই আপনার যেই সেন্টারে পরীক্ষা দিবেন ওই সেন্টারে যদি এই কেসটা থাকে, এটা পরীক্ষা হলে যাবে এই ব্যাপারে একদম দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন ভাবে আপনি বলতে পারবেন যে এই কেস পরীক্ষা হলে যাবে। শুধু এই কেসটা আপনারা খুব ভালো করে দেখেন, আপনি ওনার ফেসের দিকে ফোকাস করেন। তার আগে আমি এই কেসটা আপনার প্রেজেন্টেশনের জন্য এক্সামিন করার জন্য ডক্টর তাহাকে অনুরোধ করব। তাহা এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার মেডিসিন ফর শহীদ মেডিকেল কলেজে কর্মরত আছে, এবং তাহাকে অনুরোধ করব যে এই পেশেন্টটার এক্সামিন দ্য ফেস অ্যান্ড টেল ইউর ফাইন্ডিংস। শোনা যাচ্ছে আমাকে? আসান, আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন ডাক্তার, আমি আপনাকে একটু পরীক্ষা করব, কোনো ব্যথা পাবেন না, হ্যাঁ, ভয় পাবেন না, ঠিক আছে? মা ছাদের দিকে তাকান। স্যার, শুড আই গো উইথ লাইভ কমেন্ট্রি অর আই এক্সামিন? ইউ ক্যান গো লাইভ কমেন্ট্রি। Sir, on examination of anemia, sir, it is very difficult to retract the lower palpebral conjunctiva. মা মুখটা হা করেন, বড় করে হা করেন, আপনার 3টা আঙ্গুল নেন, 3টা আঙ্গুল দেখেন তো পারেন নাকি? ঠিক আছে বাবা, হা করেন। Sir, the skin of the face is smooth, shiny. Sir, there is thickening and sir tightening of skin of the face of this lady. Sir, nose is pinched. Sir, both the lips are thinned and there is puckering of skin around the lips. Sir, on trying to opening the mouth, sir, patient having trouble opening the mouth. Sir, inter-incisor distance is less than sir, 3 finger of this patient. Sir, on examination of the oral cavity, there is no oral ulcer. Sir, patient having no cyanosis. Sir, I want to examine. So what is your impression, Dr. Taha? Sir, after examining the face, sir, my impression is probably this may be a case of systemic sclerosis. So আপনি কি দেখেছেন যে পেশেন্ট কি do you have any comment on wrinkling of the patient, wrinkling of the forehead? Yes, বাবা একটু উপরে তাকান, ছাদের দিকে তাকান। Sir, still patient can wrinkle. Yes sir, patient can wrinkle. Yes, still patient can wrinkle. So what is your impression? Is systemic sclerosis. Yes sir. Patient has a tightening, thickening of the skin of the face as well as enrolling of the lips. Inter-incisor distance is less than 3 finger, and patient a pinched of nose, so appearing as a bird beak appearance. So patient is systemic sclerosis. So examine the upper limb of this patient. Examine the upper limb. আপনি ক্যামেরাটা ওদিকে আপার লিম্বের হাতের দিকে দেন। Sir, should I sir? Yes. Very good. Very good. Just হাতটা এভাবে রাখেন। Sir, on inspection from the palmar aspect of this hand, sir, I can see that the skin of the palmar surface of the hand is smooth, shiny. Sir, as the face, it is also, sir, there is also tightening and sir, thickening of the skin. Sir, there is areas of alternating hypo and hyperpigmentation like salt and pepper appearance, sir, involving the flexor surface of the arm up to sir, both elbow joint. Sir, on examination of the dorsal surface, sir, the same features as that of the palmar surface. There is also, sir, hypo and hyperpigmentation, skin thickening in the dorsal surface. Sir, I can see the proximal interphalangeal joints of this patient is, sir, swollen. মা হাতটা এইভাবে করেন।
And sir, the hypopigmentation extends up to sir both elbow joint. Very good. Sir, the temperature of the both sided wrist joint, metacarpophalangeal joint, proximal and distal interphalangeal joint is normal. Sir, no tenderness over right and left wrist joint. Sir, tenderness over right metacarpophalangeal joint, all the four is absent. Sir, same as left side. So now I am examining the proximal interphalangeal joint. Sir, though the joints are swollen, but it is non-tender. So distal interphalangeal joints of both right and left sides are non-tender. Sir, both the radial pulses are palpable. Rate is about 78 beats per minute. Sir, rhythm is regular. So, Dr. Tahar, do Yes, you sir. have any comment on the pulp of the finger? Sir, বাবা এরকম করেন। Pulp, Yes, sir. pulp, distal portion of the finger. Sir, the distal portion of this finger having, sir, no ulceration or gangrene. Sir, Any- no pulp atrophy or Very good. calcinosis. Very good. There is no pulp atrophy, Or no calcinosis. pulp atrophy, no ulceration or no gangrene. Yes, sir. Is there any clubbing of the finger? Yes, sir. I Do want you to expect examine- any form of clubbing in হাতটা এরকম করেন। systemic sclerosis? এমন করেন। Sir, I think clubbing is possible, but it may be, sir, pseudo clubbing. Absolutely. there is- very good. This is called pseudo clubbing. This is carving of the nails. Nail, sir. And it causes pseudo. It's not a true clubbing, but rather it's a pseudo clubbing. Very good. Sir, on examination of the nail, sir, there is no proximal nail fold visible capillary of telangiectasia. Or, sir, বাবা হাতটা এরকম করেন, ছেড়ে দেন, এরকম করেন। Sir, on trying to flexion of the metacarpophalangeal, interphalangeal, and distal interphalangeal joint, sir, patient is not able to do that. হাতটা এরকম করেন, এরকম করেন, উপরে উঠান। Sir, prayer sign and reverse prayer sign. Sir, on examination of the wrist flexion and extension is intact. Sir, now I want to examine the individual metacarpophalangeal, interphalangeal, and distal interphalangeal joint. Sure. Proceed. বাবা আপনি হাতটা এমন করেন, হাতটা উপরের দিকে উঠানোর চেষ্টা করেন। হ্যাঁ, নিচের দিকে চাপ দেন, আমার হাতের উপর চাপ দেন, ভেতরের দিকে চাপ দেন, বাইরের দিকে চাপ দেন। হাতটা বটার চেষ্টা করেন, এই পাশে দেন, এই পাশে দেন। গুড। বাবা দেখেন আমি হাতটা ধরছি, আপনি হাতটা বটার চেষ্টা করবেন। কেমন? হাতটা এরকম বটার চেষ্টা করবেন, আমি আপনাকে বাধা দিব। করেন, বটেন। হ্যাঁ, তারপর বটার চেষ্টা করেন, বাধা দিব। করেন। হ্যাঁ, এবার এমন করেন, নেন এটা ধরেন, ধরে রাখার চেষ্টা করেন। Very good. হ্যাঁ, এরপরে এই আঙ্গুল ধরে রাখার চেষ্টা করেন।
তারপরে ধরে রাখার চেষ্টা করেন, কার্ডটা ধরেন, পারেন নাকি? ধরে রাখার চেষ্টা করেন। হাতগুলো এরকম করেন, আমি আপনাকে বাধা দিব, আপনি এরকম ছড়ানোর চেষ্টা করেন, হাতটা এরকম ছড়ান, হ্যাঁ করেন, ছড়ানোর চেষ্টা করেন। Sir, on examination of individual joint, sir, there is no, sir, the metacarpophalangeal, interphalangeal, and the sir, proximal and distal interphalangeal joint, sir, all are intact. Sir, I As have well not as seen the thumb. as well as interosseous and lumbricals Yes, are sir, intact. dorsal and palmatosa and the lumbricals. Are intact. Yes, Okay. sir. So now I want to examine, sir, nervous, that is sensory system, and sir, functional capacity of this patient. Sure. Proceed. বাবা আপনি এরকম করেন, এরকম এই হাতটা এরকম করেন, এই কাচির মতো এরকম করেন, এই কাচি এরকম করেন। স্যার, দ্য আলনার নার্ভ ইজ সিমস টু বি ইনট্যাক্ট, এরকম করেন হাতটা, এই যে কানি আঙ্গুলের সাথে লাগান, শক্ত করে ধরেন, শক্ত করে ধরেন, এটা লাগান। স্যার, মিডিয়ান নার্ভ সিমস টু বি ইনট্যাক্ট, এরকম করেন, পিছনের দিকে দেন, এই হাতটা এরকম পিছনের দিকে দেন, এই স্যার, রেডিয়াল নার্ভ সিমস টু বি ইনট্যাক্ট অ্যাজ দেয়ার ইজ নো রিস্ট ড্রপ। আচ্ছা দেখেন, আমি আপনাকে, এটা আপনার একটু লাগবে, ব্যথা পান? ব্যথা পাবেন না, হ্যাঁ, এটা আমি আপনার হাতের জায়গায় লাগাবো, আপনি আমাকে বলবেন বোধ পান কিনা, কপালের সমান পান, বেশি পান নাকি কম পান, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছেন? বাবা চোখটা বন্ধ করেন, চোখটা বন্ধ রাখেন, ভয় পায়েন না, চোখটা বন্ধ রাখেন। এই যে দেখেন কোনো ব্যথা নাই, ব্যথা পাচ্ছেন? চোখটা বন্ধ রাখেন বাবা, ভয় পাচ্ছেন? এই যে দেখেন কোনো ব্যথা পান? ব্যথা পাবেন না, হাতেও ব্যথা পাবেন না, চোখটা বন্ধ করেন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন কপালে? আচ্ছা, তাইলে আপনি এখন বুঝেন? চোখ বন্ধ রাখেন বাবা, বুঝেন? বুঝেন মা, আপনি বুঝতে পারেন? আবার দেখেন কপালে, আবার দেই, হ্যাঁ, এখন চোখ বন্ধ করেন, হাতে বুঝতে পারেন? হ্যাঁ, কোন হাতে? কপালের সমান, কম না বেশি? বেশি। এখন বুঝতে পারেন? কোন হাতে? এখন কোন হাতে? এখন কোন হাতে? এখন বুঝতে পারেন? চোখ বন্ধ রাখেন, কোন হাতে? এখন বাম হাতে, এখন ডান হাতে। নেন চাবিটা, নেন চাবিটা ধরেন, হ্যাঁ, চাবিটা তালা খোলার মতো করে ঘুরান। তালা কিভাবে খুলে? হ্যাঁ, এবার বাম হাতে নেন, বাম হাতে ঘুরান। হ্যাঁ, পেরেছেন। এই যে টর্চ লাইটটা আপনি এখান থেকে নেন, টর্চ লাইটটা নিয়ে আমার হাতে দেন, নিয়ে হাতে দেন, ঠিক আছে? Sir, on examination of the sensory system of ulnar nerve distribution, medial nerve and radial nerve distribution is intact of this patient, but this patient has functional capacity as the range of movement was diminished. Sir, probably it was due to skin thickening. I have not found any features of arthritis. Probably this is due to skin thickening, sir. Ask patient only one question regarding in favor of your diagnosis. Single question. বাবা, আপনার কি ঠান্ডায় গেলে হাত রং পরিবর্তন হয়? নীল হয়? প্রথমেই নীল হয় নাকি সাদা, নীল, লাল হয়? পরে নীল হয়। এটা কতক্ষণ থাকে? পরে আবার কিভাবে আগের রঙে চলে আসে? কি করতে হয়? কি করেন? গরম করতে হয়? গরম করলে কি আবার আগের রং চলে আসে? রোদে বসলে আবার আগের রং হয়ে যায়, আবার আগের রং হয়ে যায়। What does it indicate, Dr. Taha? Sir, it indicates the Raynaud's phenomenon, which has association with systemic sclerosis. Excellent. Dr. Rohim, please proceed. Thank you, Dr. Taha. What is your differential diagnosis?
Sir, my one of the differentials would be diabetic cheiroarthropathy. Sir, eosinophilic fasciitis is another one. Sir, scleroderma. Sir, amyloidosis. Sir, some toxic substances, though they are rare, sir, such as vinyl chloride, resin, bleomycin, can cause this type of skin thickening. Is there any possibility of this is a case of mixed connective tissue disease? Yes, sir. Overlap syndrome? Yes, sir. Mixed connective tissue, sir. In that case, I want to, sir, ask question whether there are features of systemic lupus erythematosus, whether there are features of, sir, polymyositis. Say for this is a case of systemic sclerosis, which type it is? Sir, I want to examine the skin of trunk of this patient. Sir, for that purpose, I need screening. Sir, as far I can see, it is only up to, sir, elbow. Sir, as it is distal to the elbow and face is involved, sir, my diagnosis will be limited variety of systemic sclerosis. But if trunk is involved, then diffuse variety of systemic sclerosis will be my diagnosis. Okay, a patient having history of skin tightening and there are some skin manifestation. Is there patient is aged? Is there any possibility of this is the case of paraneoplastic presentation? Any both possibilities? Okay. Sorry, sir, I can't what answer. history do we want to take from this patient? This is the case. If this is a case of limited systemic sclerosis or diffuse systemic sclerosis or mixed connective tissue disease. Sir, what should, sir, in case of gastrointestinal system, I want to examine, ask the question if patient has any dysphagia or odynophagia or heartburn or regurgitation or, sir, gastric emptying delaying or which is, sir, CO2 obstruction or constipation. Sir, in case of respiratory system, I want to ask question whether patient have any breathlessness, especially on exertion, have any chest pain, as there may be pulmonary features of pulmonary hypertension and, sir, diffuse parenchymal lung disease. Sir, along these two, sir, I want to ask patient whether she has any history of hypertension, as hypertensive crisis is one of the complication of systemic sclerosis. Okay. What general advice you will put for this patient? Sorry, sir. General measure or general Sir, advice? For general management, sir. First of all, counseling of the patient that no drug has been yet discovered to halt the progression of the disease. Sir, we give the treatment only organ based, target organ damage ki prevent korar jonno amra, sir, use kori. Sir, general measures, sir, after counseling, general measures, sir, avoidance of cold, number 1. Number 2, hoche, sir, use of hot clothing and stocking, sir, gloves and stocking. Number 2. Number 3, maintenance of, sir, core temperature of this patient. Number 4, sir, avoidance of some drugs such as beta blocker. Sir, patient shouldn't give it without any prescription of any general physician. Sir, then we will go for specific measures. What do you mean by scleroderma crisis? Sir, Scleroderma crisis. sclerodermal crisis. Sir, when this patient presents with, I am not sure about the percentage, more than 25 or 30% of the skin eruption, and patient presents with acute skin failure. I am not sure about that, sir. Sir, আপনি আচ্ছা, আমার মনে হয় যে স্ক্লেরোমা রেনাল ক্রাইসিস আছে, পেশেন্ট সিভিয়ার হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে স্ক্লেরোমা রেনাল ক্রাইসিসে, সিভিয়ার ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে পেশেন্টের, এটা হচ্ছে স্ক্লেরোমা রেনাল ক্রাইসিস। স্ক্লেরোমা স্পেসিফিক স্ক্লেরোমা ক্রাইসিস নামে আসলে কিছু আছে আমার জানা নাই, স্ক্লেরোমা রেনাল ক্রাইসিস নামে একটা সিনড্রোম আছে। আমি মনে করি যে এই পর্যন্ত রহিম কোশ্চেন ধরার পরে আসলে উই হ্যাভ very few questions remaining, so we will listen from our listeners, our viewers who can put their questions and they can raise their hand and ask question to Dr. Taha. Dr. Polash. Dr. Polash. Any question? Dr. Polash. পলাশ কোথায়? আপনার একজন ইয়াতে কোশ্চেন বক্সটা দেখেন, একজন একটু ওপেন করেন। ডক্টর পলাশ কি? ও সিডো ক্লাসে পেশেন্টে আপনি বলতে পারবেন সিডো ক্লাবিং? আচ্ছা, সিডো ক্লাবিং এক্সপ্লানেশন হচ্ছে যে পেশেন্টের এখানে যে টাইটেনিং এবং থিকেনিং হয় এবং এখানে দেখা যায় যে নেইল গুলি আসলে আপনার চেঞ্জ হয়,
এবং নেইল গুলির অ্যাপিয়ারেন্স কার্ভেচার বেড়ে যায়। কার্ভেচার বেড়ে গেলে তখন হচ্ছে গিয়ে ইটস অ্যাপিয়ার্স টু বি as if it's a clubbing. It's not a true clubbing because nail বেজে যে চেঞ্জটা হওয়ার কথা সেটা কিন্তু হয় না, শুধু কার্ভেচার অফ দ্য নেইল হয়। নেইল বেজে যে স্পঞ্জিনেস ডেভেলপ করার কথা সেটা ডেভেলপ করে না, সেই জন্য এটা আসলে সিডো ক্লাবিং বলে, নট এ ট্রু ক্লাবিং। নেক্সট কোশ্চেন। স্যার সরি স্যার, আমি ওই আনমিউট করতে পারছিলাম না, সমস্যা হচ্ছিল। স্যার ডার্মাটোমায়োসাইটিস এন্ড হাইপোথাইরয়েডিজম ডিডি হতে পারে কিনা পেশেন্টের? স্যার প্রশ্ন ডার্মাটোমায়োসাইটিস আর হাইপোথাইরয়েডিজম। হাইপোথাইরয়েডিজম একটা সিনড্রোম আছে এরকম, দ্যাট ইজ কল্ড হফম্যান সিনড্রোম। ইন কেস অফ স্ক্লেরোমিক্সেডেমা, স্ক্লেরোমিক্সিডেমা কিন্তু বলছে, হাইপোস্ক্লেরোমিক্সিডেমা বলছে যেটা হফম্যান সিনড্রোম, সেখানে টাইটেনিং থিকেনিং হয়। সুতরাং দ্যাট কুড অলসো বি এ ডিফারেন্সিয়েটেড অ্যাজ অলসো পুট বাই ডক্টর তাহা। স্যার এখানে একদম স্যার এখানে দুটো কোশ্চেন করেছে, একটা হচ্ছে যে একটা এক্সাম বেস কোশ্চেন, মানে এক্সামিনেশন অনুসারে। একটা হচ্ছে যে আপনার ক্যান্ডিডেটকে বলা হয়েছিল আপার লিম্ব এক্সামিন করতে, উনি শুধুমাত্র হ্যান্ড এক্সামিন করেছেন। এটা একটা কোশ্চেন ছিল, এটা কোনো কারণ আছে কিনা। আর দ্বিতীয়ত আরেকটা কোশ্চেন স্যার আমি একবারে বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে as there is skin tightening, why first differential is diabetic cheiroarthropathy? আচ্ছা, এটা আসলে আপনি যখন আপনি আপার লিম্বে আপনি বলে তখন আসে আপার লিম্ব, ও কিন্তু আপ টু আসলে আপার লিম্ব বলে একদম শোল্ডার পর্যন্ত চলে আসে। কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে আসলে কোথায় লিশনটা আছে, আপনি যদি এই সমস্ত জায়গাতে আপনি একদম, ও কিন্তু নি পর্যন্ত কিন্তু এক্সামিন করেছে এবং যেই পর্যন্ত লিশনটা আসলে দেখতে পেয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি ইন দ্যাট সেন্স হি ইজ কারেক্ট। এবং আপনি দেখবেন যে ও কিন্তু হ্যান্ড এক্সামিনেশন করার, ওখানে কিন্তু আপনাদের সবারই যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে হ্যান্ড এক্সামিনেশন করার সময় ও কিন্তু পরিপূর্ণভাবে হ্যান্ড এক্সামিনেশন আপনাকে দেখিয়েছে যে কিভাবে একটা ট্রু হ্যান্ড এক্সামিনেশন করা যায়, এবং এই জন্য আমি আপনার তাহাকে ধন্যবাদ দিই। আর থার্ড কোশ্চেন কি ছিল পলাশ? ডায়াবেটিক চেইরোআর্থ্রোপ্যাথি। স্যার আমি চিন্তা করেছি যে পেশেন্ট ইজ ওল্ড এজ, patient having old age, sir, that's why I have put as differential, sir. আচ্ছা, ডায়াবেটিক চেইরোআর্থ্রোপ্যাথি তো কিন্তু এরকম হয়, কারণ পেশেন্টের হাইপোক্সিয়া, ভেসেল গুলি যেহেতু আপনার অবস্ট্রাকশন থাকে, এবং তখন কিন্তু পেশেন্টের হাইপোক্সিয়ার কারণে পেশেন্টের এরকম চেঞ্জ আসে। এবং অ্যাডভান্স ডায়াবেটিসে কিন্তু আপনার ডায়াবেটিক চেইরোআর্থ্রোপ্যাথি হতে পারে, তখন এরকম টাইটেনিং থিকেনিং এবং আসে। এবং সেই সময় একটা ডিফারেন্স হচ্ছে কি প্রেয়ার সাইন এবং রিভার্স প্রেয়ার সাইন কিন্তু ওই ক্ষেত্রে আসলে পাওয়া যায় না, আর কি অ্যাবসেন্ট থাকে। এই হচ্ছে ব্যাপার। স্যার আরেকটা কোশ্চেন, এটা আসলে ও করেছে, বললো যে সেন্সর এক্সামিনেশনে প্রভিশন ছিল কিনা। ও তাহা তো করেছে, সেন্সর এক্সামিনেশন করেছে কিছু, রাইট করেছে স্যার। আর আরেকটা কোশ্চেন, ফেস ইন্সপেকশনে কি কি ছিল ও বলেছে, যদি তাহা আরেকবার রিপিট করতে চায় আর কি। হ্যাঁ, তাহা আবার একটু ফেসটা একটু আবার ও হয়তো শুনতে পাই না। On inspection of the face revealed that there is the skin of the face is smooth, shiny. Sir, there is tightening, and which is there is tightening of the skin of the face. Sir, nose is pinched and beaked appearance. Sir, both the lips are thin, and there is puckering of skin around the lips. Sir, on trying to opening of the mouth, this patient faced difficulty on opening, and the inter-incisor distance between two incisor teeth is less than 3 fingers of the patient. There was no oral ulceration. একই সাথে এখানে কিন্তু আপনার যেটা দেখা যায় পিগমেন্টেড এবং হাইপোপিগমেন্টেড লিশন থাকে, এখানেও কিন্তু আপনার পিপার এন্ড সল্ট অ্যাপিয়ারেন্স আসতে পারে এখানে। আরেকটা জিনিস আসে মাঝে মাঝে, সেটা হচ্ছে গিয়ে টেলেনজেকটেশিয়া। আর হচ্ছে গিয়ে পেশেন্ট কিন্তু এখনো রিঙ্কেল করতে পারে, কিন্তু আপনার আরো অ্যাডভান্স পেশেন্টে যখন যাবেন তখন দেখবেন যে লস অফ রিঙ্কলিং হবে। সুতরাং যার রিঙ্কলিং আছে বলবেন তার আমার রিঙ্কলিং আছে, যার রিঙ্কলিং অ্যাবসেন্ট থাকে আপনি পরীক্ষা হল বলবেন যে স্যার রিঙ্কলিং নাই। যা আপনার পেশেন্টের ক্ষেত্রে আছে সেইটুকুই বলবেন, এতে ডায়াগনোসিসে কোনো ভুল হবে না। বরং যা বইতে লেখা আছে হুবহু সব মুখস্থ বলে গেলে টিচার বলবে যে বুঝবে যে আপনি আসলে ঠিক মতো বুঝেন নাই। এনি কোশ্চেন পলাশ? স্যার এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে এক্সপ্রেশনলেস ফেস বলবে কিনা সেটা জানতে চাচ্ছে। কেন আপনি একটু হাসেন তো, হাসেন না। ঠিক এক্সপ্রেশনলেস ফেসটা আসলে আমরা পিডির জন্য রাখি আর কি। এক্স্যাক্টলি, এক্সপ্রেশনলেস ফেসটা আমরা পিডির জন্য রাখি আর কি। এই ধরনের ক্ষেত্রে পেশেন্টকে পিডি ইল লুকিং বলা যেতে পারে, কিন্তু মানে এক্সপ্রেশনলেস বলা যাবে না। ওর যে বেদনা আছে,
বেদনার চিহ্ন আছে মুখে। স্যার স্ক্লেরোডার্মা ভার্সেস সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস প্লিজ ডেসক্রাইব, আপনি যদি শর্ট করে বলে দেন। স্ক্লেরোডার্মা ভার্সেস সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস। আচ্ছা, এই স্ক্লেরোডার্মা ভার্সেস সিস্টেমিক আসলে কোশ্চেনটা আসলে যে একটা অ্যাম্বিগুইটি আর কি। এখানে জি, স্যার। স্ক্লেরোডার্মাতে দুই ধরনের, একটা লিমিটেড ভ্যারাইটি, একটা হচ্ছে ডিফিউজ ভ্যারাইটি। লিমিটেড ভ্যারাইটি লিমিটেড জায়গাতে হয়, আর ডিফিউজ ভ্যারাইটিতে ডিফিউজলি থাকে। আবার এর বাইরে আরো একটা আছে, সেটা স্ক্লেরোডার্মা সাইন স্ক্লেরোডার্মা। অর্থাৎ এখন যদি আপনার দেখা যায় যে ডিস্টাল পার্ট অফ দা এলবোর পরে থাকে, তাইলে পেশেন্টের এটা লিমিটেড ভ্যারাইটি। আর যদি দেখা যায় যে বডি সমস্ত বডিতে আছে, তাইলে এটা ডিফিউজ ভ্যারাইটি। এখানে লিমিটেড ভ্যারাইটি একটা স্পেশাল ক্রেস্ট, একটা সিনড্রোম আলাদা থাকে। কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে লিমিটেড ভ্যারাইটি হইলেও ইসোফেজিয়াল ডিসমোটিলিটি কিন্তু থাকতে পারে। তাইলে এইটা হচ্ছে গিয়ে লিমিটেড ভ্যারাইটি, এখানে ক্রেস্ট সিমটম থাকতে পারে। আর হচ্ছে গিয়ে ডিফিউজ ভ্যারাইটিতে সাধারণত আপনার দেখা যায় যে সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশনটা বেশি আসে, লিমিটেডও আসতে পারে। এর বাইরে আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে পেশেন্টের কোনো স্কিনে কোনো ম্যানিফেস্টেশন নয়, কিন্তু ইন্টারনাল অর্গানে সমস্ত ফিচারই থাকে পেশেন্টের সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিসের মতো। সেটা হচ্ছে স্ক্লেরোডার্মা সাইন স্ক্লেরোডার্মা। এবং ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে ও আরেকটা যে বলতে পারতো, সেটা হচ্ছে মরফিয়া। যদি লোকাল লিমিটেড থাকে সেটা হচ্ছে মরফিয়া। আর হচ্ছে কি এটা মরফিয়ার আবার একটা কোনো ওয়াইড স্প্রেড থাকে, আর একটা হচ্ছে লিনিয়ার ভ্যারাইটি থাকে। দুই রকম ভ্যারাইটি থাকে। আপনাদের পরীক্ষা হলে ইওসিনোফিলিক ফাসাইটিসের সাথে এটা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবে সেইটা একটু আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তাহা কি একটু আমাদেরকে বলবেন? Sir, in case of eosinophilic fasciitis, sir, there must be pain, swelling, and induration before this Very skin good. appearance. পেইন এন্ড সোয়েলিং থাকে, পেশেন্টের থিকেনিং থাকে বাট টাইটেনিং থাকে। Tightening থাকে না, sir. ওইখানে থিকেনিং থাকবে কিন্তু টাইটেনিং থাকবে না, ওইটা আবার ইনডিউরেশন থাকবে, পেইন থাকবে, এখানে আবার পেইন থাকে না। এইটা আপনাকে খুব জিজ্ঞেস করে পরীক্ষা হলে, ইওসিনোফিলিক হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ইওসিনোফিলিক ফাসাইটিস ভার্সাস স্ক্লেরোডার্মা। পলাশ, আর কোনো কোশ্চেন আছে? আমরা নেক্সট কেসে যাব। স্যার একটা কোশ্চেন বলে যান, সেটা হচ্ছে যে এটাতে রেডিয়াল পালস তাহা দেখছিল তো সম্ভবত, তাই না? হ্যাঁ, জি, দেখছে। দেখছে। স্যার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে ফেস এক্সামিনেশনের পর হ্যান্ড এক্সামিনেশন করলে কি ডায়াবেটিক জেরোআর্থ্রোপ্যাথি বলা যাবে অ্যাজ এ হোল ডিফারেনশিয়াল? না, আপনারা যদি ফেস এক্সামিনেশনের পরে করে তাহলে বলা যাবে না, কিন্তু ওকে আসলে একটা লিমিটেড অংশের অ্যান্সার জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, সেই জন্য সে ডায়াবেটিক জেরোআর্থ্রোপ্যাথি আনছিল। এটা টোটাল দেখে কখনোই সে আনবে না সেটা। স্যার আমরা মানে তাহলে পরেরটাতে যাই। আর Yes. তাহা থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইট ওয়াজ এ ব্রিলিয়ান্ট প্রেজেন্টেশন। Thank you. Thank you. আমরা খুব সুন্দর হয়েছে। আমি মনে করি তাহাকে খুবই ধন্যবাদ দেওয়ার, কারণ সে খুবই সুন্দর প্রেজেন্টেশন করেছে এবং আমি মনে করি সে এটাতে একদম 5 মার্ক পেয়েছে। এবং আমরা মনে করি যে এই কেস যদি আপনাদের হসপিটাল যেখানে সেন্টারে আপনার থাকে, অবশ্যই স্যার। এই কেস যাবে। পলাশ, আপনিও এটা জানেন তাই না? এইটার কোনো মিস হবে না। জি স্যার, এটা লং জি স্যার। কেস এবং শর্ট কেস দুইটা ভ্যারাইটিতে এই কেসটা যাবে পরীক্ষা। দুভাবে যাবে স্যার, দুভাবে যাবে। থ্যাংক ইউ। এবার আমরা নেক্সট কেসে আসি। Sure, থ্যাংক sir. ইউ ডক্টর তাহা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মা আসেন। এটা সময় দিলেই হলো। দাও এটা সময়।
এটা সরাই দেন। থ্যাংক ইউ। আমরা আমরা বলি যারা এখনো এখানে ভিউয়ার্স আছেন, আমি মনে করি যে এই কেসটা আপনারা সবাই একটু খেয়াল করবেন। এইটা একটা আমার কাছে এটা একটা $1 মিলিয়ন কেস। এটা কিন্তু আপনি আপনি 2, 4, 5 বছর এরকম একটা কেস আপনি দেখতে পাবেন না। এবং এই কেসটা যদি পরীক্ষা হলে থাকে, এই কেস পরীক্ষা হলে থাকবে, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। এবারে লং কেস এবং শর্ট কেস দুইটাতে থাকবে। আমি এই কেসটা দিচ্ছি। আমাদের এখানে প্রেজেন্টেশন করবে ডক্টর স্মৃতি। ও আসলে এখানে এফসিপিএস পার্ট 2 ট্রেইনি এবং এমআরসিপি পার্ট 2 পরীক্ষার্থী। এবং আমি ডক্টর স্মৃতিকে অনুরোধ করব টু এক্সামিন দ্য পালস অফ দিস পেশেন্ট। Thank you, sir. Assalamu alaikum. Sir, before examining the peripheral pulse of the patient, I need a screen to maintain the privacy of the patient. It's very difficult. আপনি এইভাবে এক্সামিন করার অসুবিধা নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম মা, আমি একজন ডাক্তার, আপনাকে পরীক্ষা করব, কোনো কষ্ট হবে না, কষ্ট হলে আমাকে বলবেন। Sir, will I give running commentary on? Yes, please keep running commentary. At first, I check the radial pulse. Sir, rate is 80 beats per minute. So now I check the brachial pulse. So now I check the carotid pulse. Now I check the femoral pulse. Popliteal pulse.
Recording in progress. Sir, as screening was not possible, I want to check overcloth. Sir, carotid bruit and subclavian bruit on right side present and renal bruit absent. So patient having carotid buoy on the right side, patient having carotid buoy present. And subclavian bruit present, right side. Subclavian buoy was also present on the right side. And patient, have you find any renal buoy? No, sir. No. Renal bruit absent. And what about your precordium auscultation finding? Sir, now I want to check the precordium. Please check the precordium. একটু কাপড়টা সরালাম। মা আপনি একটু উঠে বসেন। আপনি একটু সামনের দিকে ঝুঁকে শ্বাস নিয়ে শ্বাস ছেড়ে শ্বাসটা বন্ধ রাখেন। শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন, তারপরে শ্বাসটা বন্ধ করেন। ঠিক আছে, শুরু করেন। Sir, on auscultation of the precordium, first and second heart sound audible and no added sound present. So patient have no finding in the precordium. Yes, sir. So what you are expecting? Sir, এখানে আমি হচ্ছে murmur of aortic incompetence. Very good. So do you want to check the eye in this patient? Yes, sir. Ophthalmological examination করলে স্যার ওখানে ফান্ডোস্কোপিক ফাইন্ডিং পাওয়া যাবে। এখানে পাওয়া যাবে স্যার রেটিনাল ইস্কেমিয়া, রেটিনাল হেমোরেজ, ভিট্রিয়াস হেমোরেজ, দেন মাইক্রো অ্যানিউরিজম, কর্টোনুল এক্সুডেট, এটা ক্লাসিক একটা ফাইন্ডিং পাওয়া যায়, রেড লাইক অ্যানাস্টোমোসিস। Very good, thank you. So what is actually your provisional diagnosis in this case? As the patient is young, female, and radial and brachial pulse of the left side present, carotid and subclavian bruit present. So my first differential is Takayasu arteritis. Very good. And What I is the have differential? some differentials, most probably due to atherosclerosis, coarctation of aorta, Barger disease, or fibromuscular dysplasia. Excellent. So how will you differentiate from one another? Sir, in case of atherosclerosis, I have some query about her family history to premature atherosclerosis or familial hypercholesterolemia. In case of coarctation of aorta, it usually present during childhood and infancy, and some association of Patient having radiofemoral delay. Yes, sir. Patient having radiofemoral delay, as well as a systolic marker in the fourth intercostal space in the left side on the back. Bicuspid aortic valve. Right. তাহলে পেশেন্টকে একটা আপনার ফোর্থ ইন্টারসেশনের ব্যাকে একটা মারমার পেতে পারতেন, কোয়ার্কটেশন অফ অ্যাওর্টা একটা মারমার এবং রেডিওফিমেরাল ডিলে আপনি একটা প্রত্যাশা করেন। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনার যদি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস শান্ত একটা সিঙ্গেল থেকে সমস্ত বডিতে বিভিন্ন জায়গাতেই আপনি দেখবেন যে পেশেন্টের
জেন্টাল এসমা হ্যাঁ অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক পিকচার চলে আসবে। আর হচ্ছে গিয়ে আপনার যেটা আমরা বলছিলাম যে টাকাশোয়াস ডিজিজ, আপনি কি এই ক্ষেত্রে জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিস একটা ডিডিতে রাখবেন? স্যার জায়ান্ট সেল আর্টারিটিস আমরা রাখতে পারি, যেহেতু দুটোই হচ্ছে লার্জ সেল আর্টারিটিস, কিন্তু পেশেন্টের হচ্ছে জায়ান্ট সেল আর্টারিটিস ইউজুয়ালি মোর দ্যান 60 ইয়ার্স এর পরে হয়। অ্যাবসলিউটলি। এবং আপনার ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া বলেন এই টাকাশোয়াস আর্টারাইটিস। স্যার হচ্ছে এজ হচ্ছে 25 to 30, মানে বিলো 40, বিলো 40, সেক্স ফিমেল, এশিয়ানদের বেশি হয়। আর স্যার হচ্ছে পেরিফেরাল পালস অ্যাবসেন্ট থাকে, ব্রুই ওভার ক্যারোটিড সাবক্লেভিয়ান রেনাল প্রেজেন্ট থাকে, আর হচ্ছে আনইকুয়াল ব্লাড প্রেশার হয়, এবং হাইপারটেনশন থাকে। এবং কত ডিফারেন্সিয়েশন, কত দুই পাশে ব্লাড প্রেশার মোর more দ্যান 10 মিলিমিটার ডিফারেন্সিয়েশন ইন বোথ সাইড। ভেরি গুড। তাহলে হচ্ছে এখন এই পেশেন্টটা যদি এরকম হয় আপনি কিভাবে এটা কনফার্ম করবেন? স্যার কনফার্ম করার জন্য আমাদেরকে এনজিওগ্রাফি করতে হবে। এনজিওগ্রাফি করতে পারেন। তাহলে ওখানে ন্যারোইং, অক্লুশন, কোয়ার্টেশন আর হচ্ছে অ্যানিউরিজমাল ডাইলেটেশন পাওয়া যাবে। এক্সিলেন্ট। আপনি কি বলতে পারবেন কয়টা স্টেজ আছে? চারটা স্টেজ বলেন। স্যার হচ্ছে স্টেজ 1 এ হচ্ছে ইনভলভ করবে হচ্ছে অ্যাওর্টা এন্ড মেইন ব্রাঞ্চেস, দেন সেকেন্ড হচ্ছে ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা, তারপর হচ্ছে থার্ডটা হচ্ছে স্যার কম্বিনেশন অফ 1 and 2, এন্ড ফোর্থ হচ্ছে স্যার পালমোনারি আর্টারি। সো এটা একটা অ্যানাটমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন। আর একটা হচ্ছে কি আপনার প্রথম হচ্ছে কি আপনার সিস্টেমিক পিকচার, দুই নাম্বার হচ্ছে যে ভাস্কুলার পিকচার, আর তিন হচ্ছে এবং লাস্ট হচ্ছে কি রিমিশন ফেজ। এই তিনটা ফেজে আমরা আসলে ভাগ করি। প্রথমে আসলে হচ্ছে কি আমরা সিস্টেমিক পিকচার, তারপর হচ্ছে কি ভাস্কুলার পিকচার, এবং লাস্টে হচ্ছে রিমিশন ফেজ। আচ্ছা, আমি এবার ঠিক শেষ করি। এবার আমি মনে করি যে যারা পোস্টগ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস আছেন তারা আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন যে ডক্টর স্মৃতিকে রিগার্ডিং দিস প্রেজেন্টেশন। পলাশ, কেউ কোনো প্রশ্ন চাইলে হাত তুলতে পারেন, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে হাত তুলতে পারেন। স্যার একটা কোয়েশ্চেন করেছে, হ্যাঁ, যে ক্যান ইট বি এ কেস অফ লেফট সাইডেড সার্ভাইকাল রিব? ইয়েস, পেশেন্ট কে এই সার্ভাইকাল রিব হইতে পারতো। পেশেন্টের সার্ভাইকাল রিব হইলে আসলে একটা অ্যান্ডারসন টেস্ট করে, অ্যান্ডারসন টেস্ট করতে হয়। অ্যান্ডারসন টেস্ট করলে দেখা যায় যে আসলে পালস হচ্ছে কি আপনার অ্যাবসেন্ট হয়ে যায়, কিন্তু সার্ভাইকাল রিবে কিন্তু একদম টোটালি পালস অ্যাবসেন্ট হয়ে যায় না। কিন্তু আপনি যদি খেয়াল করবেন যে পেশেন্টের কিন্তু ব্রুই অ্যাবসেন্ট আছে, পালস হচ্ছে লেফট সাইডে, এবং পেশেন্টের ব্রুই আছে যে পেশেন্টের লেফট ক্যারোটিড, রাইট ক্যারোটিড এবং রাইট সাবক্লেভিয়ানে। সো এটা কিন্তু আপনার সার্ভাইকাল রিবে কিন্তু এইভাবে সম্ভব না। সার্ভাইকাল রিবে এক সাইডে পালস অ্যাবসেন্ট হইতে পারে, কিন্তু অন্য পাশে ব্রুই আসতে পারে না, কারণ এটা হচ্ছে গিয়া যে বিভিন্ন টিউব ব্রাঞ্চ গুলিতে পেশেন্টের আসলে অবস্ট্রাকশন হয়। এই জন্য আপনার এটা আসলে টাকাশোয়াস দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারবেন, এটা সার্ভাইকাল রিব দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারবেন না আপনি। এনি মোর কোশ্চেন? স্যার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে কিছু কোশ্চেন আছে। ফান্ডোস্কোপিটা একটু আবার জানতে ডক্টর স্মৃতি, ফান্ডোস্কোপিটা আবার একটু বলেন। রেটিনাল ইস্কেমিয়া, রেটিনাল হেমোরেজ, ভিট্রিয়াস হেমোরেজ, ভেসেল ডাইলেটেশন, কটনুল এক্সুডেট, মাইক্রোঅ্যানিউরিজম এবং ক্লাসিক রেড লাইক অ্যানাস্টোমোসিস। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। এনি মোর কোশ্চেন? ডক্টর স্যার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে এক্সামিনেশন সংক্রান্ত, সেটা হচ্ছে একটা ছিল হচ্ছে ব্রুই দেখার জন্য বেল অর ডায়াফ্রাম, এটা আপনি যদি একটু ক্লিয়ার করে দিতেন। বেল অর ডায়াফ্রাম ব্রুই দেখার জন্য স্যার। হ্যাঁ, ব্রুই দেখার জন্য। এটা আসলে এক এক সময় আপনি দেখবেন যখন ব্রুই দেখি আমরা যখন থাইরয়েড ব্রুই দেখি আমরা আসলে বেল ডায়াফ্রাম দুইটা দিয়ে দেখা যায়। ব্রুই আসলে লো পিচ সাউন্ড, বুঝছেন? লো পিচ সাউন্ড সবসময় আপনার দিয়ে দেখি আমরা, বেল দিয়ে দেখি, বুঝছেন? কিন্তু আপনি ব্রুই দুইটা দিয়ে, ডায়াফ্রাম বেল দুইটা দিয়ে দেখবেন, কিন্তু মোর লিসেনেবল হচ্ছে কি আপনার বেল দিয়ে দেখা। স্যার পেরিফেরাল পালস এক্সামিনেশন করার সময় যদি আমি স্যার আর্টেরিয়া ডরসালিস পেডিস পেয়ে যাই, তাহলে কি আর উপরের পালস দেখার প্রয়োজন আছে? কোনটা? পেরিফেরাল পালস যদি দেখার সময় আর্টেরিয়া ডরসালিস পেডিস যদি পালপেবল হয়, তাহলে তার প্রক্সিমালি কি দেখার প্রয়োজন আছে? না, আপনার উপর থেকে নিচের দিকে যাই তো। আপনি যদি দেখেন এই পেশেন্টটার কিন্তু আপনি এমন হইতে পারে যে আসলে আর্টেরিয়া ডরসালিস পেডিস আসলে তার কনজেনিটালি অ্যাবসেন্ট, এরকম হতে পারে। এটা আপনি অনেক কেস আপনি দেখতে পাবেন আপনি যখন কেস দেখেন। যদি হচ্ছে কি যে আপনার যখন অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ফিচার হয় তখন কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি চলে যেতে পারে। এই জন্য আপনি যদি একটা সিকোয়েন্স ফলো করেন যে উপর থেকে নিচে যাচ্ছেন,
তাইলে এটা সম্ভব, আবার যদি নিচ থেকে উপরে আসেন তাইলেও সেটা সম্ভব, কোনো প্রবলেমের কিছু নেই, এটাতে আপনার কোনো মিস্টেক হবে না। তাইলে সেই ক্ষেত্রে সবাই আর্টারিয়া ডরসালিস পেডিস দেখার পরে কেউ আর ফিমোরাল আর্টারিয়ার দেখতো না, বুঝছেন? তাইলে যদি এরকম হয় যে শুধু ডরসালটা দেখলে সবাই শেষেরটা দেখলে হয়ে যাবে, তাইলে আর্টারিয়া ডরসালিস যার অ্যাবসেন্ট থাকবে তার কি আমরা প্রক্সিমালি দেখবো না? অ্যাবসেন্ট থাকলে স্যার দেখবো, যদি প্রেজেন্ট থাকলে তখন কি আর দেখার প্রয়োজন আছে কিনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, না আমি মনে করি যে আপনি সিকুয়েন্সিয়ালি করে যাবেন, হ্যাঁ দেখে যাবেন, হ্যাঁ আপনি দেখে যাবেন। সাবক্লেভিয়ান ব্রুয়ের ল্যান্ডমার্ক জানতে চাইছে একজন। আচ্ছা, সাবক্লেভিয়ান ব্রুয়ের ল্যান্ডমার্ক দেখান, আপনি একটু কোন জায়গায় দেখবেন, এটা আপনার জরুরি। এটা আপনার টাকা সোয়াজ যদি আপনার একটা ভালো করে পড়া না থাকে, এটা না দেখা থাকে, তাহলে কিন্তু আসলে পারা যাবে না। আপনাদেরকে আমি শুধু অরিজিনটা বলি, সাবক্লেভিয়ান আর্টারি কিন্তু লেফট সাইডে, এটা কিন্তু অ্যাওর্টিক আর্চ অফ দ্য অ্যাওর্টা থেকে অরিজিন নেয়, অরিজিন নিয়ে আবার স্কেলিনির পিছন দিক দিয়ে এটা যায় আপ টু স্কেলিনি পর্যন্ত থেকে ফার্স্ট পার্ট, তারপর স্কেলিনির পিছনের পর্যন্ত থেকে মিডিল পার্ট, প্রক্সিমাল পার্ট, তারপর মিডিল পার্ট, এবং এইখান থেকে আপনি স্কেলিনি থেকে আপনার ফার্স্ট টিপ পর্যন্ত হচ্ছে কি আপনার ফার্স্ট টিপের ডিস্টাল পার্ট পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে থার্ড পার্ট। যখনই ফার্স্ট টিপ ক্রস করে যায় তখন কিন্তু এর নাম আর সাবক্লেভিয়ান থাকে না, তখন এর নাম হচ্ছে গিয়ে আপনার এক্সিলারি হয়ে যায়, এবং এইটা হচ্ছে গিয়ে আপনার লেফট সাইডে। আর রাইট সাইডে সাবক্লেভিয়ান আর্টারিটা অরিজিন নেয় হচ্ছে গিয়ে আপনার লেফট কমন ক্যারোটিড থেকে। সুতরাং এটা কিন্তু দুইটা একটু ডিফারেন্ট, আপনারা বুঝবেন। আর আপনি দেখার কোন জায়গাতে দেখলেন সাবক্লেভিয়ান আর্টারি ব্রুইটা, দেখি আপনি ক্যামেরা দেন এখানে, এটা আসলে যখন উনি দেখলেন তখন আর কি অ্যাবভ ক্লাভিকল, কিন্তু আপনার এখানে হাত দিয়ে দেখতে হবে যে এখানে ক্লাভিকলের ব্রুই আছে কিনা, কনসেশন এখানে কিন্তু খুব সুন্দর কনসেশন আছে, স্পেশালি ইন দা রাইট সাইড। চমৎকার কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে, চমৎকার কিন্তু রাইট সাইডে আপনার ক্যাভিটির পালসেশন আছে, এবং পেশেন্ট এইখানে কিন্তু একটা থ্রিলের মতো আসে, এবং এইখানে যদি আপনি এই ব্রুই শুনেন, একটা ক্যামেরাটা একটু সামনে আনা যায়, আপনি যদি দেখেন এই ক্ষেত্রে এটা আপনি অ্যাবাভ দা আপনার ক্লেভিকল, আপনাকে ডায়াফ্রামটা রাখতে হবে, রাখলেই আপনি দেখবেন যে এখানে শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, বিউটিফুল। এবং বিলো দা ক্লেভিকলও আপনাকে রাখতে হবে, এবং চমৎকার শব্দ শোনা যায় এখানে, এক্সিলেন্ট। এবং এই পাশেও রাখবেন, এখানে নাই, লেফট সাইডে কিন্তু আপনার নাই, রাইট সাইডে আপনার চমৎকার ব্রুই পাওয়া যায় এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে। স্যার এই পেশেন্টের একটা ডিফারেনশিয়াল ছিল স্যার, ফাইব্রোমাস্কুলার ডিসপ্লাসিয়া, কিন্তু আমরা তো স্যার কোনো রিয়াল ব্রুই পাইনি স্যার। আসলে ফাইব্রোমাস্কুলার ডিসপ্লাসিয়া একটা ডিফারেনশিয়াল, ফাইব্রোমাস্কুলার ডিসপ্লাসিয়া হচ্ছে গিয়ে আপনার যে ভেসেলের মধ্যে আপনার অ্যাডভেন্টিসিয়া মিডিয়া, এগুলিতে আপনার ডিসপ্লাসিয়া ডেভেলপ, এখানে আপনার আসলে পেশেন্ট ফাইব্রোসিস ডেভেলপ করে। এইটাও আপনার আসলে এলডারলি পেশেন্টের বয়সের সাথে সাথে ডেভেলপ করে, অনেকের ক্ষেত্রে আর্লি চাইল্ডহুডেও আসতে পারে, কিন্তু ফাইব্রোমাস্কুলার ডিসপ্লাসিয়া যখন হয় তখন আসলে ভেসেল ন্যারোইং হয়ে যায়, তখন হচ্ছে কি আপনার ব্রুই অ্যাপিয়ার করে। এই জিনিসটা স্যার আমরা মেইনলি জি স্যার হচ্ছে ফাইব্রোমাস্কুলার ডিসপ্লাসিয়া, যেহেতু স্যার রিয়াল ব্রুই আমরা পাইনি স্যার, সেক্ষেত্রে কি এটা বলা যাবে কিনা স্যার, আমার কোশ্চেন ছিল। ও আচ্ছা, হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আসলে ফাইব্রোমাস্কুলার ডিসপ্লাসিয়া তাও বলা যাবে, কারণ ফাইব্রোমাস্কুলার ডিসপ্লাসিয়া শুধু রিনাল আর্টারিতে না, অন্যখানেও হতে পারে, এই জন্য এটা একটা ডায়াগনোসিস হচ্ছে ফাইব্রোমাস্কুলার ডিসপ্লাসিয়া। থ্যাংক ইউ স্যার। এনি মোর কোশ্চেন? স্যার একটা কোশ্চেন হচ্ছে ক্যারোটিড পালস বাদে বাকি পালস গুলো সিমেট্রিক্যালি দেখতে হবে কিনা একসাথে, অর্থাৎ আমার ধারণা হচ্ছে উনি বোঝাতে চেয়েছেন একসাথে দুই পাশে দেখতে হবে কিনা। না, একসাথে দুইটা পালস আসলে শুধুমাত্র আপনার রেডিয়াল পালসে দেখা যায়, আর কোন পালস আসলে একসাথে সাবক্লেভিয়ানও দেখতে পারেন আপনি, কিন্তু অবভিয়াসলি আপনি পপলিটিয়াল পালস দুই পাশে সিমেট্রিক্যালি দেখতে পারবেন না আর কি। হ্যাঁ, এবং আমি মনে করি যে আপনি শুধু রেডিয়াল পালসটা এক পাশ করে দেখবেন, পরে বাইল্যাটারাল সিমেট্রিক্যাল করবেন, কিন্তু ক্যারোটিডটা আলাদা তো অবশ্যই দেখতে হবে নীতিগত কারণে। তবে সাবক্লেভিয়ানটা দুইটা একসাথে দেখতে পারেন, এবং আপনার পোস্টিওটিবিয়াল চাইলে আপনি একসাথে দেখতে পারেন, কিন্তু আর্টারিয়া ডরসালিস পেডিস তো আপনি একসাথে দেখতে পারবেন না, কারণ পদ্ধতি কারণে এক্সামিনেশন ফেইলিওর হবে আপনার। তোমার যা ভাবার ভাবেন না ওটা। পলাশ, এনি মোর কোশ্চেন? দুইজন ডিফারেনশিয়াল দিয়েছে হচ্ছে অ্যাবসেন্ট পালসের, একটা হচ্ছে থ্রম্বোসিস, থ্রম্বোএম্বোলিজম।
এটা আপনি একটু ডিসকাস করবেন। থ্রম্বোসিস আপনি একটা চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু থ্রম্বোসিসে পেশেন্টের ফিচারস অফ আপনার ইসকেমিক নেক্রোসিস চলে আসবে, বুঝছেন? যখন আপনি দেখতেছেন যে পেশেন্টের ফিচারস অফ ইসকেমিক নেক্রোসিস হাতে নাই, তখন আসলে এই প্রবলেমটা। উনি আসলে একটা কথা বলে নাই, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ডায়াগনোসিসের সময় সেটা হচ্ছে লিম্ব ক্লডিকেশন হয় এখানে লিম্ব ক্লডিকেশন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যদি ইউনিলেটারাল হয় তাহলে অনেক সময় এটা সাবক্লেভেন স্টিল সিনড্রোম এরকম একটা ঘটনা ঘটে, সাবক্লেভেন স্টিলে। কিন্তু আমরা মনে করি যেহেতু পেশেন্টের এখানে কোনো ইসকেমিক নেক্রোসিসের ফিচার নাই, সেই জন্য আমরা আসলে এইটা আসলে থ্রম্বোসিস এইটা রাখা হয় নাই, আসলে থাকেও না। টাকাসোয়াসের আপনার ডিডিতে থ্রম্বোসিস থাকেও না। আপনি একটা কথা বলতে পারেন যে অক্লুসিভ আর্টারিয়াল ডিজিজ, এইটা বলে বসে থাকলেও আপনার কিন্তু হবে। আপনি যদি এই ধরনের পেশেন্ট আসে, এক কথায় অক্লুসিভ আর্টারিয়াল ডিজিজ, এটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস রেখে দিতে পারেন। এটা বার্জারে হোক, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হোক, এইগুলো ফাইব্রোমাসকুলার ডিসপ্লাসিয়া হোক, এক কথায় সবগুলি আপনার ফিট করে যাবে এক কথায় যদি বলেন যে অক্লুসিভ আর্টারিয়াল ডিজিজ। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন স্যার, চ্যাট বক্সে এইটুকুই। তাহলে পলাশ আপনি এখন, আমি এই মুহূর্তে বলি যে ডক্টর সিথিকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আজকে টোটাল প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার যারা এখানে আছে এবং এইচএমওরাও যারা আছে, অনারি মেডিকেল অফিসাররা যারা অসম্ভব পরিশ্রম করেছে, তাদেরকে সবাইকে আমি স্বাগত জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। এবং আপনার মেডিক্সেলকে, বিশেষ করে খান আবুল কালাম আজাদ স্যারকে এবং পলাশ এবং যারা এটার পিছনে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। মেডিসিন ইউনিট 4 শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ থেকে পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, এবং ট্রেইনিদেরকে আমি বলবো যে আপনারা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে আসেন এবং দেখবেন খুবই চমৎকার চমৎকার কেস আছে এখানে। এগুলি আপনাদের পর্যালোচন পরীক্ষার জন্য খুবই জরুরি, এবং গ্রুপ বেঁধে আসবেন, বিকালে আসবেন, রোগী দেখবেন, ডিসকাশন করবেন, তাতে আপনাদের পরীক্ষায় কিন্তু সহযোগিতা হবে। এবং আপনার শুধু একটা হসপিটাল বেস থাকবেন না, আপনার সবগুলি হাসপাতালে ছড়ায় যাবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের কেস ভালো দেখা হবে। এবং আসার সময় অবশ্যই কেসের বইগুলি নিয়ে আসবেন, ক্লিনিক্যাল বইগুলি নিয়ে আসবেন, কেস দেখবেন এবং সাথে সাথে বইটার সাথে সাথে দেখে নেবেন। পলাশ আপনাকে সর্বশেষে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং মেডেক্সেল এবং নুবিস্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই প্রোগ্রামের পিছনে সহযোগিতা দিয়ে যাওয়ার জন্য। স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি সবসময় আমাদের কাছে চমৎকার সব কেস নিয়ে আসেন প্রতি সেশনেই। আমরা আশা করি আপনার কাছ থেকে আরো অনেক অনেক ক্লাস পাবো। আর একজন প্রশ্ন করেছে পেশেন্ট গুলো ওখানে ভর্তি আছে কিনা। জি, আমার ধারণা তাই। হ্যাঁ, 3 জনই আমার ইউনিটে মেডিসিন 4 এ ভর্তি আছে, 3টা রোগী আমার ইউনিটে ভর্তি আছে। আপনারা আসেন, দেখেন। আর শেষে স্যার আপনার পরামর্শটা আসলে স্যার মানে অসাধারণ, যে বিকালে দল বেঁধে রোগী দেখতে যাওয়া এবং সাথে বই নিয়ে যাওয়া। কারণ যে কেসটা দেখা হয় ওটা বেড সাইডে পড়ে ফেললে পড়াটা স্যার খুব ইজি হয়ে যায়। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ অল দ্য পার্টিসিপেন্টস, আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন। আজকে সকালবেলা আমাদের একটু সমস্যা হয়েছে, এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি এই সমস্যাটা আমরা সামনে কাটিয়ে উঠতে পারবো। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের ইউনিট 4 যারা এর আগেও বারবার প্রেজেন্ট করেছে, এবং যে 3 জন প্রেজেন্টার আছে কেস প্রেজেন্ট করেছে, কেসগুলো অত্যন্ত সুন্দর ছিল, জটিল ছিল, এবং বাট তারা খুব সুন্দরভাবে জিনিসগুলো রেডি করেছে। এই জন্য তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। স্যারের সাথে অন্য একজন স্যার ছিলেন রহিম স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আপনি আমাদের সাথে ছিলেন। আর মেডেক্সেলকে ধন্যবাদ, আর সর্বোপরি আমার শিক্ষক খান আবুল কালাম আজাদ স্যারকে ধন্যবাদ। আশা করি স্যার আজকে আর কোনো প্রশ্ন নাই। আমরা ভবিষ্যতে আপনার সাথে আবার কখনো কানেক্টেড হতে পারবো। থ্যাংক ইউ স্যার।